ये है आपका अपना सब रंग 94.7 FM। वेलकम बैक, सबका स्वागत है सब रंग रेडियो 94.7 FM। अमृत दयाल ते स्नेहा दे नाल ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਨੇ ਮੈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। So Tracey, please tell us and our listeners what is exactly MAD? Canada is a organization that started in the U.S. Probably about 32 years ago by a lady whose son was killed by an impaired driver. About 30 years ago it came into Canada. Our goal is to stop impaired driving and to support victims of this violent crime. It's a very much needed organization. It's not an organization that anyone really wants to be a part of because that means that you have generally been affected by impaired driving. And so it's a great organization that's our main goal is to support victims. ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਨੇਹਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਸੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। Tracey, why did you join MAD? Our 23-year-old daughter was killed by an impaired driver on October 26, 2003. So just had the 10th anniversary of her death. And I wanted to make a difference. I wanted to be out there and bring awareness out there to how devastating this totally preventable crime is. And that was my main goal, and to support victims. It's very sad to hear this, that, so young age is not the age to go from this world. And your family went through a lot to come out of this. I know it's a very touching subject, but do you remember how and where and what happened exactly that night or that day? Yep. She had been out to breakfast with her dad and I, and when she went home, she was working on her car. She had just getting ready to sell her car and had just been approved for a brand new Jeep, and so she was home and cleaning it up and getting it ready to be sold, and a couple guys pulled up, somebody she knew from work. It was October 26th. It was a beautiful October day. It got really sunny and warm out, and she was sitting outside on her front step having a beer. She had a few when this friend from work pulled up and wanted to go play pool. She said she couldn't drive because she'd had some drinks, and he said, that's okay, hop in with me. I'm not going to go into all the details of what happened, but basically she got into the car with him. They went down 52nd Street to get onto 17th Avenue in Forest Lawn, and drove down 17th, and we're taking the off-ramp onto Deerfoot Trail South, and it's that long winding off-ramp. By the time he got to the end of the off-ramp, he was going at excessive speed, got right over in the fast lane. The next exit is Barlow Pagan, and he was already losing control by then, hit the center embankment, came over all 5 lanes of traffic, and rolled the Jeep. She was thrown, and the Jeep came down on top of her, killing her. It's a very tragic story, Tracey. I don't have words. ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ it is not exactly the person sitting next, the person who is a driver, that can be also drunk, and you have to look for that also. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ it's not safe also. That is also not safe. So when ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ for everyone, even if you are drinking or if you're not drinking, but make sure the person you are driving with, that person is not drunk. I know, Tracey, it's really very tragic what happened. So do you have the latest stats from like how many people have still been charged in Alberta till now? To the end of November, in Calgary, we've had 1,400 charged. 1,232 have been given a 24-hour suspension. 552 have had the immediate roadside suspension, which is 72 hours. And there has been 18 fatalities involving alcohol in Calgary. I think you've heard that they're doing enhanced check stops right now. And the last I heard, in just the couple days that they've been doing it, in the middle of the afternoon, they've had 3 people charged with impaired driving. In the afternoon? In the afternoon. ਤੇ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ 1400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1232 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਆਵਰਸ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 552 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ रोड साइड असिस्टेंट का नोटिस दिता गया है ते 18 फर्टिलिटी हाले तक, दिस इज फॉर कैलगरी, कैलगरी हाले तक हो चुकी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। तो तुसी उस वक्त दस्सिया जी, तुसी की कहना चाहोगे इहदे बारे? बिल्कुल साडे कोल फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने ही ने कि कितना ज़्यादा बुरा असर पैंदा ते कोई जो असी अज लेके आए अपने गेस्ट ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। नहीं मतलब कि इसमें जी थिंग इज कि लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। दे फील दैट लाइफ इज ईजी, वी आर इन कैनेडा ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਬਹੁਤ ਡਰਾਸਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਸਟੈਟਸ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਟੈਟਸ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਸੀ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ that people are still not learning from or people are still not being responsible enough to not to do this? Oh, totally. I mean, when you have that kind of numbers just in the city alone, the awareness is out there. I 100% believe that the awareness is out there. People do know. But, it's only a couple blocks till home, or, I haven't had that much. There's an awful lot of excuses that we use that, we can change it in our mind that it is okay because it's not going very far, or I'm going to go slow, or there's 1,000 other reasons. The awareness is out there, but are we even close to eliminating impaired driving or drinking and driving, drugs and driving? No, I don't think we are. And except alcohol, I think drugs also play a major role in this. Huge. And especially people who are under the influence, they don't realize that how risky it is to go out on the street when you're under influence. Yeah, it's big. It's big. And the main purpose for today's program also, Tracey, is that now Christmas season is coming. Christmas is coming, and a lot of parties are happening from the office and from friends and within circles where we sit and where we are. So especially during weekdays, that people are drinking in the parties, or maybe they are taking the cab back home or C-train or buses, but next day they get up early because they have to be in the office. They have to start by 8:30,
and they come home drunk by, say, 1 or 2 in the night. And do you think that it is really safe enough to get up in the morning in that stage and go out driving back to your office? No, not at all. It takes at minimum 1 hour to process each ounce of alcohol that you consume. So if you are consuming a large amount of alcohol and taking a cab home at 1 o'clock in the morning, you still need to allow at minimum 1 hour per every ounce of alcohol that you drank the night before for it to process through your body. So if you were really drunk at 1 o'clock in the morning, you may not be sober and ready enough to drive until noon, 1, 2 o'clock in the afternoon. We have had fatalities in the city here at 7 a.m. in the morning with somebody driving to work and has hit and killed somebody, and they thought they were okay because they had slept, right? But they weren't. Tracy ने ਦੱਸਿਆ कि ਬਈ you need time to rehab yourself. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਲਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਲਈ ਬਟ ਸਟਿਲ मैं सवेरे 7 बजे भी उठ गया 8 बजे भी उठ गया तो आई एम नॉर्मल आई डोंट थिंक सो इट विल वर्क। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਲਿਆ ਆਈ ਸਲੈਪਟ ਸੋ ਵੈਨ ਆਈ ਗੈਟ ਅਪ ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਔਰ ਜੂਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੋ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਗੁੱਡ ਆਈ ਕੈਨ ਡਰਾਈਵ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਲਕੋਹਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਟ੍ਰੇਨ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਬੱਸ ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਡੋਂਟ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਟ ਦਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਰੋਮ ਸਬਰ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਇਸ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਦਾ ਵਿਕਟਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਬਹੁਤ ਡਰਾਸਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਹੋਏ ਮੇ ਬੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤਚੀਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ 94.7 FM ਸਬ ਰੰਗ ਰੇਡੀਓ।